Most of Somaliland is arid or semi-arid. Rural communities face extreme water shortage during the dry season, which extends from December to April. Over the years, this water shortage has adversely affected Somali communities in many ways. To name a few, it has limited agricultural output and productivity, it has kept women out of the workforce, and kept children out of school. At a more macro level, it has caused entire communities to relocate. In this context, sandy riverbeds of ephemeral rivers, that is, rivers with seasonal, short-lived flows, can be turned into a reliable source of shallow groundwater by constructing sand dams across them. A sand dam is one which is built across a riverbed and is partly underground. It blocks floods and subsurface water flows and stores it in the layers of sand that accumulate upstream of the dam during floods. Started in 2005, IFAD's Northwestern Integrated Community Development Program has built 15 sand dams in Northwestern Somaliland. Collectively, they store more than 1 million cubic meters of water. This serves as drinking water for more than 6,300 households. Additionally, these sand dams help recharge adjacent shallow wells that are used for irrigating fodder and horticultural crops. For people in the region, the increase in the overall availability of water has had positive effects on various aspects of well-being. Perhaps the most visible improvement has been in the region's agriculture. First of all, the area under irrigation has improved rapidly. For example, in Dubato, it has gone up from just half an acre to 3.5 acres. More and more farmers are diversifying their produce to include cash crops, such as tomatoes, onions, watermelons, coriander, lettuce, and fruits. Agamso, where the sand dam goes back to 2005, has turned into an agricultural hub and is a major food supplier to neighboring regions. كان الرول سهي كان الأنفعي لكن كاس عيد من هذا حنو ترعين كاس نومية نومية سنويا وحنويا عيدي كان إنه هي يبيونه هي مسيدة كاس مسيدة فائدة دقوين كان هي فائدة دقوين تذكي بيها لا يالكيالي ده كان بأنفعي وتدخلنا ما بيرن ما فعنا لقمه هنا لكن بيري حقيتين وأكو لا ماشين وحلا وحين نقوسي حتى ضد كانوا وضع نقدم أو كي تبيه أنا قارية ما يقولوا أدبو حطري كاني لكن كاسو هذا مطرين سويان كده سميت كيسة يو قاب كيسة عجيب ها كان ده قاب كيسة عجيب إما كان هو ضلوش هو بربرية أو سيدا دو بربرية أو كاسي هو ضلوش هو بربرية ويت بربرية ويت بربرية لكن كان والرسمال وحجرية وقال سنجرية كان ما لقى قيدي وسنجرية. Increased availability of water opened up opportunities to experiment with sustainable farming techniques. In Old Baki, for instance, local extension officers have collaborated with IFAD to train 14 farmers on sustainable agroecological practices. They have set up experiment fields where farmers can learn new techniques, experiment, and demonstrate them to others in their community. beertan waxa la yiraahdaa beerta tijaabada waxa iska leh hay'adan la yiraahdo IFAD oo ay naga dhaxayso wada shaqeyn halka wixii ka sareeyay weeyaan markii hore sanadkii hore waxa ku hooli jiray digir caleen tigaad saddexda qaybood ba ku hooli jiray waayahay faa'iido badan bay lahaayeen oo xoolaha u fiicnaayeen dadka u fiicnaayeen digirta dadka iska cuni jiray caleenta xoolaha cuni jiray oo waxay caleen nafaqayna oo imkadan barba kaga yaala halkan tigaad ba iyaduna jirto barba kaga yaala imika waan bedelno waxay noo keeneen basal tomato ayay noo keeneen saddex qaybood ba ku beeran imika meeshan halka waxa ku beeran tigaad iyo digir ba isku dhex garow iyo tiga iyo waxa isku dhex beeran iyo digir halkan waxa ku beeran dhexda tomato ku beeran halkan waan arkaynaa basal ba ku beeran halka iyaduna dhexdana waxa ku beeran basal ba ku beeran saddex qaybood ba marka laga dhigay afar qaybood baan ma ka dhignay afartii qaybood qaybta un baa yar caleenta ah
iyo digirta isku beeran baa waxoogaa dee tijaaba qaybtana waa iyaduna waa basal qaybtan dhexda waa tamaadho qaybtaasina iyaduna waa basal marka waa seedkii tijaabadii ay noo keeneen IFAD cali raagoona la shaqeeyaa noo keenay oo seedkeega keenay basashan qaybteeda tijaabada ku beer biguri marka garowgii caleentina hor raacay marka qaybtii hore anagu beeran jirnayna waa taas oo si naga xigtaa waxaan ka dhignay geed weyn salad tamaadho kaabash waxba ku beernay marka labada qaybood bay kala yihiin qaybtan nin gaar ah ka shaqeeya tijaabada qaybtana nin gaar ah ka shaqeeya way kala qaybsantahay wadiga arkay xuduudda u dhaxaysa marka tijaabada waxaan sidan qaabkan aan ugu kala beernay imika u dhaxaysiinay tamaadhada basashan iyo waxaan u dhaxaysiinay tamaadhan u dhaxaysiinay isbarbar dhig baa la yiraahdaa waa in shayga aad beerisaba shay aad u dhaxaysiisana qorshe ahaayo musbaar lagu ag beeraana iyaduna tijaabaday ku jirtay laakiin imika bal waxaan nidhi horta sidaa ugu yar dhaxayso tan iyo taas sare bal sidaa u kala fiicnaadaan xanuunkan jiray awgeed waxa laga yaabaa in basasha sare in caafimaadkeedu sax noqdo tan xanuunkii uu hayo waxa u dhaxaysa tamaadhada de shaygii xanuunkii hayo markuu tamaadhada gujiyo waa inuu dib uga soo noqdo waa isbarbar dhiga tijaabada qaabka wax loo beertay weeyaan waya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. For communities in the region, livestock is an important asset, a key source of sustenance. When water was scarce, seasonal migrations in search for water and grazing areas were the norm. Around the sand dams, rural families are now becoming more and more sedentary. Also, acute water shortage forced families to sell their animals frequently. Now families can choose if or when to sell their animals. waxa weeyaan biyaha eegaba hadda ugu timaadeen dad iyo xoolaba de kaligayba ka cabayay imikada ay dadba ugu soo horeeyay de mabaanan helne ya sida awgeed buu de faa'iido nin walba ugu leeyahay oo ila mid ah bakaya ya de sida weeyaan sidaan u rabnaa in waliba la noo sii beeriyo sida awgeed waa sida weeyaan. The design, planning, and the operation and maintenance of sand dams has been carried out through farmer cooperatives and management committees, comprising of members from benefiting communities. This has helped ensure that the designs are rooted in local needs and that they remain functional in the long run. kolka la biyeeyo qofkii u manaafacadsada waxa kale oo ayaduna jirta wixii awoodaha naga xoog roon un baanaan waxba ka qaban karin waxaa halkani ururku wuxuu leeyahay guddi dhisan oo 9 qof 3 waa dumar yaxina waa rag guddi hoosaada kale ayaa jira intaasoo dhanina toosinta bulshada ayay heegan u yihiin sida runtaa kaalada halkaa laga xidhay anfac badan ayay noo yeelatay waxaa jirtay inay halkaasi beeruhu bilaabiye noqon jireen oo waqtiga jilaal ay noqoto dhan aan waxba laga beeri jirin imika alxamdulilah nimcay yaa lagu jiraa beerihii waxaa laga yaabaa ilaa 30 beerood ayaa kaaladii ay anfacday si fiicanna way u anfacday waana kolley cid kastoo ciddii qabatayna waan u mahadnaqannaa allah mahad leh waanay ku mahadsan yihiin kolleyba inay wax dambe noo qabtaan waan rajaynaynaa waana dadku beeraley ciid carrada wixii looga soo saaro ayay u degan yihiin noloshooduna ay tahay aad baanay ugu fiican yihiin. First time when we are constructing the sand storage dams, first we visit the community that's suitable for the sand storage, and then we make assessment. After that we meet the elders and committee of the agricultural farms or in the community, and then when we sit together we decided to see where it is suitable to construct
the sand storage dams. The community, they know where is the register or where is the nearest the bedrock. If you are not discussed with them, maybe you cannot reach 3 meters or 4 meters for the bedrock, and you cannot build any sand storage dam for that location, because they know their land, they know the locations of the sand, they know the depth of the sand, and that we have to consult first the community where suitable to do it until you're part of your survey. Central to the idea of community participation is the participation of women. Participation of women in the planning process brings their needs and perspectives on the table. This, again, improves the quality of planning. In every, for example, committee, unless women are part and parcel of that committee, this is invalid for the committee. If there are 3, one is a woman. If there are 5, 2 are women. Another aspect of women's participation is their involvement in agricultural activities. This has been a direct effect of increased availability of water, as women and children no longer have to spend a big part of their time fetching it from faraway sources. waxaan u baahan in carruurtu iskuul barato waxa kale loo baahan in la soo kordhiyo kaabadaha la xidhxidho oo biyuhu bataan ayaa loo baahan waxaa loo baahan sibinaaro waxyaabo badan baa laydinka doonaya. The 15 sand dams under the Northwestern Integrated Community Development Program have clearly brought about significant improvements to communities in the region. The emphasis on community participation in the planning, operation, and maintenance bodes well for their future. However, a few gaps remain, which need to be filled before the initiative can be scaled up and built upon. For example, since most of the sand dams were constructed between 2012 and 2014, their sustainability in the long term remains to be monitored. However, the one in Agamso was constructed in 2005, and its performance so far is encouraging. Secondly, it is yet to be ascertained just how many sand dams can be built in cascade without affecting sand deposits and water flow downstream. Another question that can be fully answered only in a longer term is just how much water can be pumped out of shallow wells fed by the sand dams to avoid over-extraction and rapid depletion of the stored groundwater.